Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the new lesson, that is the poem The Road Not Taken. So, first of all, we will translate it, and after that, we will paraphrase and explain it, inshallah. So, the road not taken, वही रोड जो मैंने नहीं लिया, जिस पर मैं नहीं चला. रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखा है और वो कहता है कि वो रोड जो मैंने नहीं लिया, इसी ही के बारे में लिखता है. टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो सड़कें थी और वो जुदा हो रही थी, अलग हो रही थी, दो शाखों में तकसीम हो रही थी. डाइवर्ज का माना यही है. इन अ येलो वुड, एक जर्द जंगल में. जर्द मतलब कि मौसम ख़ज़ान के दिन थे और पत्ते जर्द हो गए थे, कुछ पत्ते गिर भी गए थे, तो इसी वजह से जर्द जंगल इसे कहते हैं. एंड सारी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, और मुझे अफसोस है कि मैं दोनों पर नहीं जा सकता था, चूँकि दोनों पर बैक वक्त जाना मेरे लिए मुश्किल था. एंड बी वन ट्रेवलर, और चूँकि मैं एक मुसाफिर था और एक मुसाफिर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ काफ़ी देर खड़ा रहा कि कौन से रोड पर जाऊँ, इसी ही पे जाऊँ या इसी ही रोड पे जाऊँ. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन, और मैंने देखा एक रोड को इतने देर तक जितने मैं देख सकता था, जितना मेरा नज़र काम करता था तो वहाँ पर एक रोड को देखता रहा. टू वेयर एट बेंड, वहाँ तक जहाँ ये मुड़ी हुई थी ये रोड. इन द अंडरग्रोथ, जड़ी बूटियों में. अंडरग्रोथ मीन जड़ी बूटियों में जहाँ ये मुड़ी हुई थी, उसी वक्त तरफ तक मैंने उन्हें को देखता रहा. तो असल में ये भी है डियर स्टूडेंट्स के ये तो दो सड़कें हैं, ये एक मेटाफर है ज़िंदगी के, कि ज़िंदगी में भी हमें मुख्तलिफ रास्तों के पर जाना होता है, मुख्तलिफ डिसीजन करना पड़ता है. एक ही वक्त में कई ही फैसले होते हैं, लेकिन हमें एक की सिलेक्शन करनी होती है. अगर सिलेक्शन अच्छा हो जाए तो ज़िंदगी कामयाब हो जाती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है. अगर सिलेक्शन खुदा न खास्ता बुरी हो जाए तो ज़िंदगी और आखिरत दोनों फिर बर्बाद हो जाते हैं. तो शायर असल में इसी ही तरफ भी इशारा करता है. ये तो शायराना ज़ुबान है. देन टुक द अदर इज़ जस्ट ए स्पेयर, फिर मैंने दूसरे रोड की तरफ देखा जो इतना अच्छा और इतना खूबसूरत था, जो बिल्कुल इतना ही साफ़ सुथरा था, इतना ही अच्छा और इतना ही खूबसूरत था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग, और वो रखता था, परहैप्स शायद, द बेटर बेहतर, क्लेम दावा, वो ये बेहतर दावा करता था कि मैं इस दूसरे रोड से बेहतर हो, इसका इंतखाब जो था वो शायद बेहतर होने का दावा करता था. बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि ये सरसब्ज था. ये दूसरा जो था ये ग्रासी था, सरसब्ज था, ग्रास घास इस पे थे. एंड वांटेड वेयर, और इस पर चलने वालों की कमी जाहिर करती थी, मतलब इस पर ये कम रूंदा हुआ था. मतलब वांटेड वेयर मीन इस पर गुजरने का इस्तेमाल ज़रा कम हुआ था. दो एस फॉर दैट द फासिंग देयर, अगरचे जहाँ तक इन पर इस्तेमाल का ताल्लुक़ है, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, तो दोनों ने रोनने की वजह से दोनों तकरीबन एक जैसे थे. मतलब ये इस्तेमाल दोनों के एक जैसे थे, लेकिन इस पर ज़रा ग्रास वगैरह थे और ये ज़रा सरसब्ज दिखाई देता था. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और ये दोनों सड़कें इसी सुबह जब शायर वहाँ से गुज़र रहा था बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे थे, इक्वली मसावी तौर पर दिखाई दे रहे थे या पड़े थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, इनके पत्तों में जो पत्ते गिर गए थे, ख़ज़ान के मौसम थे, तो नो स्टेप, कोई भी कदम है, ट्रोडन बैक, इस पर नहीं रखा गया था, कदमों ने इसे नहीं रौंदा था. इसी सुबह जो शबनम वगैरह थी उससे ज़ाहिर हो रही थी कि कोई भी इस पर नहीं गया है. ओ आई केफ्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो फिर शायर अफसोस के साथ कहता है कि मैंने ये पहला जो मेरे करीब था, तो मैंने इस पहले रोड को एक और दिन के लिए रखा कि मैं एक और दिन इस पर जाऊंगा, और जो दूसरा रोड था जो कम इस्तेमाल हुआ था इस पर चलने लगा.
yet knowing how way leads to other way, تاہم یہ جانتے ہوئے کہ کس طرح ایک راستہ دوسرے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، مطلب یہ جانتے ہوئے کہ ایک فیصلہ دوسرے فیصلے کی طرف جاتا ہے اور پھر آدمی آگے کی طرف چلا جاتا ہے، اور پہلا جو راستہ ہے وہ اکثر رہ جاتی ہے، یہ مجھے پتا تھا۔ I doubted، مجھے شک تھا، if I should ever come back، کہ میں کبھی اس راستے پر واپس آؤں گا یا نہیں۔ میں شک میں تھا کہ آنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ عموماً جو آدمی فیصلے کرتے ہیں تو پھر آگے کی طرف جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے فیصلہ صحیح کرنی چاہیے جو دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کے بہبود پر مبنی ہو، فلاح و بہبود پر مبنی ہو۔ I shall be telling this with a sigh، میں بتاؤں گا اس واقعہ کو ایک آہ کے ساتھ، ایک افسوس کے ساتھ یہ میں بتاؤں گا۔ somewhere ages and ages hence، کہ کہیں بہت پہلے، ages and ages mean بہت دور، hence بعد، یعنی کافی سالوں بعد میں ایک آہ کے ساتھ بتاؤں گا، مطلب اپنے نواسوں کو یا اپنے دوسرے چھوٹوں کو یہ بتاؤں گا۔ two road diverge in a wood، کہ دو سڑکیں ایک جنگل میں جدا ہوتے تھے، and I، اور میں، I took the one less traveled by، میں نے وہی راستہ اختیار کیا جس پر لوگ کم گئے ہوئے تھے، and that has made all the difference، اور اس نے سب فرق بتا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں نئے راستوں پر جانا چاہیے، جو انوویشن ہے وہی کرنی چاہیے، جو عام لوگ کرتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ایسے کام کرنی چاہیے جو لوگوں نے نہیں کی ہوئی ہو۔ So for the paraphrase is concerned, so let me begin it again. First I will translate, then paraphrase and then explain as well. The road not taken، وہ سڑک جو میں نے نہیں لیا۔ Two road diverged in a yellow wood، دو سڑکیں ایک خزان زدہ جنگل میں ایک جدا ہو رہے تھے، الگ ہو رہے تھے۔ And sorry I couldn't travel both، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ میں دونوں پر بیک وقت نہیں جا سکتا تھا۔ And be one traveler long I stood، اور چونکہ میں ایک مسافر تھا تو کافی دیر تک کھڑا رہا۔ And looked down one as far as I could، اور ایک سڑک کو اتنی دیر تک دیکھا جتنا میں دیکھ سکتا تھا۔ To where it bent in the undergrowth، جہاں یہ جڑی بوٹیوں میں بینٹ ہوا تھا، مڑا ہوا تھا، پھر اس سے جڑی بوٹیوں میں اس نے ٹرن کیا ہوا تھا۔ So we will say that in this stanza, the poet says that once he was going on forest, after walking some time, then the road diverged into two portions. So I stood there for some time, that on which portion I should go, because I was one person and it was impossible for me to go on both the roads at the same time. So I stood there for some time, that what should I do? And I looked one road as far as my eyes could work, and then as my eyes could work, I looked till that place where the road was bent into the bushes. تو یہ شارٹ پیراپریز ہے، اور ایکسپلینیشن میں first of all we will write a reference to the context as well. So in reference to the context we can write these things as well, that this stanza has been taken from the poem The Road Not Taken. The Road Not Taken والے poem سے لیا گیا ہے۔ This poem has been written by Robert Frost. In this poem he is talking about the impact of making choice. اس پوئم میں وہ باتیں کرتے ہیں اثرات کے، آپ میکنگ چوائس، کوئی بھی چوائس کرنا، کوئی بھی ڈیسیژن لینا، اینڈ دا ڈیزائر ٹو بی یونیک ان لائف، اور یہ خواہش کرتی ہے کہ دنیا میں یونیک ہونی چاہیے، وہی انہی راستوں پر چلنا چاہیے جس پر دوسرے لوگ نہیں چلتے ہیں۔ He says that once he came upon a road which has diverged into two parts، ایک ایسے روڈ پر اس کی گزر ہوئی جو دو حصوں میں تقسیم تھی۔ He had to select one، اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ He selected the less traveled path، تو اس نے وہی انتخاب کیا جس پر لوگ کم گزرے ہوئے تھے۔ And this unique decision made all the difference in his life، اور اس کی اس یونیک، عجیب اور ناشنا فیصلے نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔
तो इसी तरह फैसले हमारे ज़िंदगी को भी बदल देते हैं। यही इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। एंड देन द एक्सप्लेनेशन वी विल से that in this stanza the poet says that once he was going through a forest, when he was walking so on after covering some distance, then the road was divided into two parts. Both the parts were looks very beautiful, and both of them looks the same. The poet stood there for a long time, and he was in embarrassment that on which way should I go? Should I go on that way or should I go on this way? He wanted to go on both the roads to enjoy the beauty of both the roads, but it was impossible for him because he was one person and the roads were two. So then he saw that one road was used a lot and the other one was not used a lot, because in the other one there were some grass as well. So the poet decided to go on that one which is not used a lot. Although both the road looks the same, and the way was also the same. People had gone on both the road the same, but one was a little bit grassy, a little bit more grassy. So the poet decided to go on that road which was grassy and which has not been used for a lot. So that is explanation of the first stanza. Now listen to the second one. Then took the one, then look the other is just as fair. फिर मैंने दूसरे रोड को देखा जो पहले की तरह अच्छा और खूबसूरत था. एंड हैविंग perhaps the better claim, और शायद ये बेहतर दावा करता था कि मुझ पर जाओ, because it was grassy and wanted wear, क्योंकि ये ग्रासी था और इस पर लोग कम गुजरे हुए थे. दो एस फॉर दैट द पासिंग दियर, अगरचे जहाँ तक इस पर गुजरने वालों का ताल्लुक़ था, हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, तो वो दोनों भी इस पर तकरीबन एक जैसे इस्तेमाल हुए थे. दोनों रोड ऐसे एक जैसे इस्तेमाल हुए थे, गुजरने वाला या रूंदने का जहाँ तक ताल्लुक़ था. सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हम लिख लेंगे, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन. This poem has been written by Robert Frost. In this poem, he is talking about the impacts of making choices and the desire to be unique in life. He says that once he came upon a road which has diverged into two parts, he had to select one. He selected the less traveled path, and this unique decision made all the difference in his life. And so far the explanation of this stanza is concerned. So in this stanza the poet says that when he looked at one road to the last time where it had been bent in the bushes, then he looked at the other road, so the other road was also like the same, and its claim that I am more beautiful than the first one was also there, and that claim was because of the grass, because the second road was a little bit grassy, and so far the way were concerned, so it seemed that the second road has been used a little bit less than the first road, although the fact was that both of them had been used equally, but from the outward looking, it seemed that it has been used a little bit less because it was grassy. And there were some greenery in this road. So the poet was in amazed condition that which road he should go and which one he should keep. So the poet was in this confusion. Actually, here the poet want to say that in life, in our life, we have to make a lot of decision. At the same time, we have to take 2 3 decisions, either to follow this way or this way or this way. As the Holy Prophet ﷺ also once draw some one straight line he draw and some other line he also draw. So he drew some line, straight line, and drew some other line as well, and then he said that that straight line directly goes to paradise, and so far the other lines are concerned. So when a person leave the straight
line and go on the other one, so then he get astray, gumrah ho jate hain, and uh, he become unsuccessful in this life as well as the life after death. And those who goes on the straight one, so directly he goes to paradise, and such a person is happy in this life as well. So actually in life we have to do a lot of decision, so we should think about our future and our the life after death as well, that which way we should follow to reach the destination which we want. The third stanza say, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वो दोनों रोड इसी सुबह एक जैसे पड़े थे, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, इनके पत्तों पर किसी ने कदम नहीं रखे हुए थे। ओ आई केफ्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने वो दूसरा रोड एक दूसरे दिन के लिए रखा। यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ताहम ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ कैसे जाता है, मतलब एक फैसले से दूसरे फैसले की तरफ लोग कैसे जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड ईवर कम बैक, मैं शक में था कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। So far this paraphrase is concerned. So the poet says that on that very morning on which he was going in the forest, both the roads were equally lay, and no one had passed through the road. There were no footsteps on the road. So the poet said that I kept the first one which was near to him for another day, and he adopted the one which was a little bit grassy one. But the poet was in confusion that whether he will find an occasion to come through to pass through the second way or not. So for the paraphrase is concerned, so in paraphrase, first of all, we will write this one, and the explanation we will say that when the poet was stood there, and he was in embarrassment that on which way I should go, because both of them were laying the same on that very day. No one had passed through on this road, because so far the leaves were concerned, so in all the leaves there were no footstep or a footprint on the leaves. It was a kind of testimony, it was a kind of proof that no one had passed through either road on that very morning. So then the poet thought for some time, and he said that the one which is near to me, I will keep it for another day. And he went on the other one, which was a little bit less used, and which was grassy. But the poet was in confusion that I like to go on the other road for another day, but I think it will not be possible, because when we go on one way, so after that then again there are two roads and we have to decide one, and then passing ahead of that again we have to decide, and we go ahead and we changes our thoughts and our decision. So although I want to go on that road, but it will be impossible for me that I will go for that road again or not. The poet means to say that when we make a decision, so on one direction, so in that direction again we have to make another decision, because the direction then divided more and more, and we have to select one particular path. So the first one he left, mean whatever idea about life, whatever business, whatever he was thinking, he left that one and he adopted the other one. So in the other one now he is going to adopt some other specific thing. Actually the poet means to say such and such thing. Now listen to the last stanza. I shall be telling this with a sigh. मैं ये एक अफसोस के साथ बताऊंगा. Somewhere ages and ages hence, के कहे पर बहुत दौर बाद, यानी बाद में जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ या मैं अपने नवासों को बहुत बाद कई अदवार के बाद मैं बताऊंगा. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, के दो सड़कें थे एक जंगल में जुदा हो रहे थे. ये दुनिया भी एक जंगल की तरह है. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं इसी ही रोड पर चला गया जिस पर लोग कम गए हुए थे. एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने सारा फर्क बता दिया. तो इसमें हम पैराफ्रेज में लिख लेंगे दैट इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट आई विल टेल माई
grandson or grandchildren or some other people after a long time, that there was a time I was passing through a forest. In this forest, the road diverged into two portions, and I went on that portion which was used less. The mean the people had not gone on this road a lot, and when I went on that road, it changed my life, and my life become different from most of the other people. So, in the explanation, first of all, we will talk about this one, and after that, we will say, in reference to the context, we will use these, and then we will say that in this stanza, the poet says that now I am passing on the other road, which is less used, but after a long time, after ages and ages, I will tell the people that when I was young, I was passing through a road, and the road was divergent to two portions, and I adopted the one which was not used a lot, which was a little bit which seems to me a little bit new. So I took that road, and when I went that road, so it changed my life. And it changed my life, and because of this taking this road, the whole difference occur in my life. Mean the people are thinking on one way, but I am thinking on the other way now. The people adopt the common custom and tradition, but I have my own specific custom and tradition, and I went on that very road which was less used, which was new for me, and because of that all the difference came between me and the other people. Now if I am different from the other people, it is because I have taken a decision in my young age that I shouldn't follow the mob, but I should follow the one road which is true, and which is straight ahead, and which should lead me toward the right path. And I adopted that, and because of this my life became different from the other people. So in this way, dear students, you can do the explanation. You should try to watch it again and again, try to learn the vocabulary, as that is the second last exercise of the book. So you should try to learn the first book. When your English get better, then it will be easy for you to write the explanation and write the paraphrase and everything. And if you have some difficulties in English, so we have already uploaded the English language course, tenses, direct and indirect, everything we have uploaded on are related to English. So you should try to study them in a proper sequence, and inshallah I hope that within a year your English will become excellent one, and you will be fluent English speaker, as well as all these things will become easy for you. Thank you so much. Khuda Hafiz.